Saints, بيقول مساء الخير القديسين. it's a blessing to be here once again. أخرى I think the last time we presented here was on Sabbath. يوم السبت And nutrition, we were talking about the nourishing the mother and the child. وكان نتكلم عن كيف المرأة اللي عنده جنة كيف ممكن بيودي. And today we are talking about the first 1,000 day of a child. والليلة كان نتكلم عن ألف يوم الأولى بتاع الجنة. The first 1,000 day of a child is what affects us up to this moment. يعني ألف أيام بتاع الجنة من زمن ولدوه بيأثر معنا حتى الوقت اللي قاعدين فيه. When the child and the mother is not nourished well. يعني لو مرة والجنة ده ما كلهم كويس في زمن ده. The first 1,000 days, when does it begin? الألف سنة الأولى بيبدأ 200. It begins the day the child is conceived. ببدأ اليوم الجنة ده اللي جو فيه. That is the time life is beginning. وده أول زمن الحياة بتاع الإنسان ببدأ. So the first 270 days are the days during pregnancy. فال 273 أيام ده أيام بتاع الحمل. And another 365 days is the first year of the child. و 365 أيام ده السنة الأولى بتاع الجنة. And another 365 days is the second year of the child. و 365 الأيام الثانية ده السنة الثانية للجنة. This time is very crucial in our life. والزمن ده هو مهم جدا في الحياة بتاعنا. And the good nutrition, that moment is very, very important. والتغذية الكويس في الأيام ده كمان مهم. Most of the time when a woman gets pregnant, the first 3 months is hard. Because you are digesting, your body is digesting. لما المرأة بيعمل يعني للثلاثة شهور الأولى بيكون صعب عشان المرأة الجسم بتاعه داير يحاول عشان يمشي مع حاجة اللي حصل. Sometimes you cannot even eat. فالمرات ده ما بقدر عشان تاكل. Even drinking water. حتى عشان بشرب مويه. But after the 3 months going to the 5th month, يلا بعد ثلاثة شهور ماشي ل5 شهور يا شهر من 5. mothers should start eating well. الأم المفروض يبدأ يأكل كويس. Good nutrition during this time is very important. والتغذية الكويس في زمن ده كمان هو مهم. During this first of 1,000 days of life, يعني في فترة بتاع ألف أيام الأولى من الحياة. good nutrition is important because it is like building a house using bricks. التغذية الكويس هو بيكون مهم عشان في فترة ده زي يعني يعمل زي طوبة عشان يبني بيه الحياة الجديد. So when you eat well during this time, you know the house is built very well. But when you are not eating well, it's like some parts of the building is not well organized. فلما المرة ده يأكل كويس في أيام الألف ده الأولى هو بيكون زي إنت بيكون متأكد البيت ده بيبنوه كويس. لكن لو المرة ما يأكل كويس البيت ده بيكون فيه محلات ما كويس. This first 1,000 day, during this time, the brain grows more faster than any other part of the body, or like better than any other time of life. والحاجة الثانية اللي نقدر نعرفه في ألف أيام الأولى بتاع الحياة ده يعني المخ بتاع الزول يا جن ده ده زمان هو بيربى أكثر من أي جزء ثاني بتاع الجسم. And the good nutrition will actually provide the fuel that drives much to this early brain growth and development. ولما بيكون في تغذية كويس هو بيساعد في البنيان الكويس بتاع المخ بتاع الجن ده. Poor nutrition this time لو في تغذية ما كويس في زمن ده ألف الأيام الأولى ده causes irreversible damage. يعني هو بيجيبوا حاجات يعني حاجات بتاعة ما بقدر بيرجعوا ورا. For example, when you are born and you are not well nourished and you just remain small, when you grow big, even you remain that small, it cannot be changed that you are pulled and you become tall. No. يعني المثل هو هنا لو انت يعني جاني سكر وانت ما ربا يعني ما ودي له تغذية كويس حتى لو انت ربا بعدين ما بيغيروا انت بيكونوا. We have a lot of stunted
children because of these first 1,000 days of life. إلى الأيام كثيرة الماجرة بدأ والسبب الكل من زي ده ألف الأيام الأولى عشان هم كان ما وديلهم من تغذية كويس في زمان ده. When you are not well nourished, when a child is not well nourished during this period of life, يعني لو جينا ما يتغذى كويس في الألف الأيام الأولى من الحياة ده. it affects the ability of that person even to learn. يعني بيأثر حتى مع القدرة بتاع زولا عشان هو بيتعلم حاجات لما هو بيجا يكون بعدين زولا. Even to earn a good living. حتى عشان هو كمان يعيش حياة كويس في الدنيا. When people are talking of 1,000, this person is still talking of 100. يعني مثلا لما الناس زي تاني بيتكلموا عن آلاف هو لسه راس بتوعه في 100. When people are in millions, they are in thousands. لما الناس بيمشي في مليون هو لسه بالألف. This time is very crucial that a mother needs to be well nourished. فالألف الأيام الأولى ده هو مهم والأم لازم يكذوه كويس. When the child is still in the womb. ودايما لما الجنة ده لسه بيكون في بطن. And even when the child is born. حتى لما الجنة بيولدوا. The mother needs to eat well. المرة ده الأم ده لازم يستمر يأكل كويس. And after the 6th month of the child. يلا بعد 6 أشهر بتاع الجنة بعد ولده. Being on the breast milk alone. الجنة لازم يبدأ بس اللبن بتشرب. After the 6th month, all the categories of the food we mentioned. يلا بعد 6 أشهر ده الكل والألوان بتاع المأكولات دي كان كلمناه يوم الفات. Needs to be provided to the child and the mother. يلا بيكون محتاج عشان يودي الجنة والأم. The food that makes the child grows very well, full of protein. المأكولات اللي بيكونوا الجنة ده عشان يربى كويس المليان بالبروتين. Those are bodybuilding food. مالين يقول ده مأكولات اللي بيبني الجسم. It will even help the body to grow well, the brain to grow. فهو بيساعد الجسم عشان يربى كويس حتى المخ ذاته عشان يربى تمام. When you miss that part of food, لو أنت فقدت الجزء بتاع الأكل ده. you are only raising a child who only have the energy to run, but the brain and the other parts of the body are not growing well. مثلا أنت بقول الجنة مأكولات بيكون هو قوي وبيقدر بيجري لكن المخ والأعضاء تاني الجسم ده ما بيربى كويس. And when you are only feeding on the glow food, ومثلا لو أنت يأكلوا مأكولات اللي بيكون تزول بلامة. these are protective food, vitamins, minerals. يعني ده المأكولات اللي بيحمي زي الفيتامينات Then the child is missing the other part of the food. يلا الجنة بيكون بيفقد الجزء And الثاني when من you are الأكل. only concentrating on the go food, energy giving food, ولو أنت بركز those are carbohydrates. لما أنت بركز المأكولات اللي بيكون تزول بيمشي زي كربوهيدرات اللي بيجيبوا قوة. So it will make the other part not balanced. نعم الجنة بيكون له طاقة لكن الجزء الثاني ما بيكون في مستوى الكويس. Remember, when this child is not well nourished during these first 1,000 days, وذكر لو جينا ما يتغذى كويس في ألف أيام الأولى ده. it affects a child even when you are big like me here. You know that you cannot produce well. يعني بيأثر مع الجنة ده حتى لو هو طلع زول كبير يعني مثلا هو ما بقدر بيجا مولد تمام. You cannot be very productive in sense of being innovative, being and doing a lot of different activities. يعني جينا ما نتغذى كويس في ألف السنة من ألف أيام الأولى هو ما بيكون يعني لما نقول زول كبير عشان هو يفكر في حاجة يبدأ حاجة يا النشاطات التانيين هو بيكون شوية تعبان. So when you don't feed the child well, ولو أنت ما قاعد تغذى الجنة كويس. it makes it hard for the child and even the family. فبيكون صعب الجنة حتى للأسرة الجنة والولد فيه. Because they will always think of providing for this child, for this one and that one, who are not doing well because of the effect of the 1,000 days of life. عشان الأسرة ما بيمشي كويس عشان في زمن ده الجنة بيكون له صعوبات فالناس بيركزوا عشان يجيبوا ده ويجيبوا ده والسبب كله كان بدأ في ألف أيام الأولى بتاع الجنة ده. And this first 1,000 day of life can have a long life effect on the health of the child. كمان حاجة تانية اللي أنا أعلمها عن ألف أيام الأولى بتاع الجنة ده هو بيكون له تأثير كبير يعني حتى في صحة بتاع الجنة ده في زمن بتاعه. And sometimes the child is always even sickly. يعني بعد ما ده بيجي الجنة ده طبيعي هو عيان. That one is increasing poverty.
الآية ده آية الأيام ممكن يزيد هذا ما جانا يا فوق يا ناس بيقولوا You are كثيرين. always thinking of hospital only, يعني even أنت بس until the child is big. يعني أنت بس كل زمن بتاعك وهم يا حابب بس في المستشفى حتى لما جينا بيرابا هو بس لسه في المستشفى. So it is very important for each one of us to take this one seriously, especially those who are anticipating to have children, and those who have children, and those who are married, and even the children who are still amidst us young. فده بيكون حاجة مهم لأن إحنا اللي عندهم عيال والبيفكروا عشان بيكون عندهم عيال والناس اللي لسه ما يتزوجوا داير يتزوجوا حتى عيال الفقراء في وسط بيتنا. Don't feed the children, the babies on this artificial food. يعني ما تخص عيالنا في المأكولات اللي بيصنعوها دي. Some other when the child is hungry, they run for this artificial juice. يعني بالمرات الجنة بتاعه هو يعني جعان داير ياكل بيمشي بيجيبوا العصاير اللي بيصنعوها في الشركات دي. You run for these just snacks. وممكن تجري لحاجات تانية صغيرة. Those type of food cause more damage. المأكولات زي كوكيز ديل يعني بيجيبوا يعني بتاع كبير. You find the child is miserable. يعني بيجي جلده تعبان. The hairs are red. بيجوا يعني مثلا الشعر The بتاعنا skins طالع كده are أحمر. full of rashes. والجلد مليان بكل And زي you think, حساسية. this is a Juba heat, or the heat is very harsh on the babies. اللي بجيب السلوغان بتاع قال لا حرارة الجبهة ووضع وحاجات دي كله. This is a severe malnutrition. يعني ده عدم التغذية. You have not taken good care of the child on these days that we are talking about. السبب ده حاجة ده كله كان ما يعتمد بجنة ده كويس في أيام الألف الأولى بتاع الجنة ده. Feed your children, your babies on the really food that you can cook and prepare nice for the child. أركز العيال بتاعكم في المأكولات الحقيقة اللي بقدر بيركبوا ويتبجهزوا تمام. I think we will continue from here the next day. أنا متأكد إننا هنستمر من هنا يوم البعديو. God bless you.